Hello students, now we are going to discuss acidity of alcohols and phenols. If we take any acid, when it is treated with base, what we will get? We will get salt plus water. Is it? Similarly, alcohols and phenols are acidic substances. When it is treated with the base, we will get water. Now the question, how can we say it is acidic? Okay, I'm taking alcohol general form ROH, lone pair present on oxygen. So the cleavage will happen only between oxygen and hydrogen. As a result, I will get RO minus and H plus, alkoxide. Similar for phenols as well. The cleavage happen between only oxygen and hydrogen, not with oxygen and carbon. So we will get phenoxide and H plus. So anything that gives H plus, we call it as acid. So alcohols and phenols are acid substances. For example, I am taking one of the alcohol, ethanol. When it is treated with a base like NaOH, what happens? We will get a salt, CH3, CH3, ONe, sodium ethoxide plus water. Sodium ethoxide. So we can say alcohols and phenols are acidic first of all. Okay. So acidic proton here it's from OH, H plus O minus. Now we are going to discuss the acidity of alcohol, primary, secondary, tertiary. I am taking primary alcohol, secondary alcohol. Okay, we will take one example, then you can understand. Ethanol, methanol, anything we can take are CH2OH, primary alcohol, R, CHOH. Here two R groups are there. And then tertiary, one example. First of all, acidity of alcohols, what is the reason? The cleavage of OH bond takes place, which means if polarity of OH increases, OH bond increases, acidity will increase. Polarity of OH bond should increase, then acidity will increase. Okay. So here if we consider R, you know the plus sign is R, from R electron density will move towards the carbon and it will move towards the carbon to oxygen. So what happens next? Electron density on oxygen will increase. So if the electron density on oxygen increase, it will decrease the polarity. So what happened? The acidity will decrease. Okay. So here we can write if more R groups are there, what happens? Electron density on oxygen increases. So polarity of OH decreases. So what happens? Acidity also decreases. This is the key point you have to remember. So which will be more acidic than where less number of R groups. So we can write primary alcohols are more acidic than secondary than primary. You have to remember this. The reason I have mentioned here, you just read it. Okay, fine. So primary alcohols are more acidic than secondary than, okay. Next, we are going to discuss alcohol and water. We know that water is amphoteric. What is meant by amphoteric? It can act as acid as well as base. Both characteristics are there. I'm just taking alcohol and water. In water, what happens? Alcohol will dissociate into RO minus and H plus. So this H plus will be accepted by the O. We will get RO minus and H3O plus. This is one kind of reaction what we will expect. But this is not correct. Okay. So what happens? Here, alcohol will be considered as more acidic. So what happens? Instead of this bond cleavage, it will, yes. So here, this bond cleavage will happen. O will get this. So as a result, what we will get?
H3O plus RO minus. First we explain, no? So here we will get RO minus. Is it correct? This is no. So in water it will break, right? It will break as O minus and H plus alkoxide. Next step, this alkoxide will get H plus from acid. Okay? Yes. இங்க என்ன பார்த்திருக்கோம், வாட்டர் வந்து இந்த H plus எடுத்துக்கிறதா பார்த்திருக்கோம். அப்ப என்ன அர்த்தம், இங்க வாட்டருக்கு தான் வந்து என்ன சொல்றது, ஹைலி என்ன சொல்றது, ஹைலி அசிடிக் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கன்செப்ட். But it is not correct. So we can take generally, we just remember one thing, that we consider water and alcohol. Alcohols are like weaker acid than water. Water வந்து amphoteric, acidic and basic condition இருந்தா கூட ஆசிடா, ரொம்ப ஆசிடா பிஹேவ் பண்ணும் எப்ப ஆல்கஹால் இருக்கும்போது. So alcohols are less acidic than water. Clear? Okay. Next condition, acidity of phenols. Okay, phenols என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, we will get phenoxide, 2 lone pairs on oxygen. What happens when it is added to water? The bond cleavage happens between oxygen and hydrogen. We will get O with 3 lone pairs, negative charge and H plus. This is called phenoxide. And you should understand one thing. Phenol and phenoxide consider பண்ணோம்னா which is more stable அப்படின்னு பார்த்தோம், phenoxide. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், ஃபினால்ஸ் எல்லாம் ஃபினாக்சைடா மாறிட்டே இருக்கு. அப்ப கண்டிப்பா நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும், H plus ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ தட் ஃபினால்ஸ் ஆர் மோர் அசிடிக். ஈவன் இஃப் ஐ கன்சிடர் வாட்டர், வாட்டரை விட யார் அது ரொம்ப அசிடிக்கா இருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபினால்ஸ். ஃபினால்ஸ் தான் வந்து மோர் அசிடிக். ஓகே, ஃபைன். இப்ப நம்ம வாட்டரை விட எது கம்மின்னு பார்த்திருக்கோம், ஆல்கஹால். இப்ப நெக்ஸ்ட் ஆல்கஹாலையும் ஃபினாலையும் நான் கம்பேர் பண்றேன். ஆல்கஹாலை நம்ம வந்துட்டு எடுத்துக்கிறோம், என்ன எனக்கு கிடைக்கும், பாண்ட் பிரேக் ஆகும்போது RO மைனஸ் H plus கிடைக்கும். ஃபினாலை நான் எடுத்துக்கிறேன், பாண்ட் பிரேக் ஆகும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும், பினாக்சைடு. இப்ப நான் 2 சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்கேன், ஆல்கஹால் அண்ட் ஃபினால். இங்க எனக்கு கிடைச்சிருக்கிறது வந்து ஆல்காக்சைடு. மெத்தில் இருந்தா மீத்தாக்சைடு சொல்லுவோம், எத்தில் இருந்தா ஈத்தாக்சைடு சொல்லுவோம். இங்க எனக்கு கிடைச்சிருக்கிறது வந்து பினாக்சைடு. ஆல்கஹால் ஃபினால நமக்கே தெரியும், ஃபினால் வந்து ஆல்கஹாலை விட மோர் அசிடிக்ன்றது தெரியும். எப்படி அப்படின்னா, இந்த 2 ஆல்காக்சைடு அண்ட் பினாக்சைடு எடுத்துட்டோம்னா ஸ்டெபிலிட்டி பார்க்கணும். எது ரொம்ப ஸ்டேபிள், பினாக்சைடு. என்ன ரீசனா இருக்கும், பினாக்சைடு இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தேன் ஆல்காக்சைடு. என்ன ரீசன் அப்படின்னா, இங்க என்ன இருக்கும், ஒரு ரெசனன்ஸ் வந்து எனக்கு பாசிபிள். ரெசனன்ஸ் இஸ் த ரீசன். ஆல்காக்சைட்ல அந்த அது என்ன சொல்றது, கான்ஜுகேஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள், டீலோக்கலைசேஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள். நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன ஆகும், alkoxide localized on oxygen only. Phenoxide resonance possible, but in alkoxide it is not possible. Alkoxide in the negative charge வந்து அந்த oxygenலயே localized ஆயிருக்கும், but in the negative charge phenoxide if you observe the resonance structure, it will delocalize to ortho, para, ortho position. That's why alcohols are less acidic than phenols. Okay, next. Phenols சில ஆர்டர் பார்ப்போம். இப்ப நான் வெறும் ஒரு ஃபினால் எடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்துட்டு இதே ஃபினால் கூட ஒரு எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்கேன். லைக் we can say take methoxy. அதே இது ஒரு ஃபினால் கூட எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்கேன், லைக் நைட்ரோ. ஸோ இதுல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், NO2ன்றது எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப், OCH3ன்றது எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப். எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் என்ன பண்ணும், ரிங்குக்கு எலக்ட்ரான் கொடுக்கும், வித்ட்ராயிங் குரூப் ரிங்ல இருந்து வாங்கிக்கும். ஸோ இங்க நம்ம இந்த இதை கம்பேர் பண்ணும்போது பாராநைட்ரோஃபினால் அதோட pKa வேல்யூ வந்துட்டு 7.1. இன்னொரு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும், pKa வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆனா அசிடிட்டி என்ன ஆகும், குறையும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ நம்ம டேப்லோ காலம்ல நிறைய pKa வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், pKa அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அசிடிட்டி வந்து கம்மி அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட்.
இப்போ எலக்ட்ரான் withdrawing group இருக்கு அப்படின்னா it will enhance the acidity of phenol. withdrawing donating group இருந்ததுன்னா it will decrease. ஏன் அப்படின்னா இங்க எனக்கு OH இருக்க எலக்ட்ரான் பேர் எங்க O இருக்க எலக்ட்ரான் பேர் எனக்கு ரெசனன்ஸ்ல இன்வால்வ் ஆகும். ஸோ அது என்ன பண்ணுது, இந்த NO2 வாங்கிக்குது. ஸோ என்ன ஆகும், எனக்கு இந்த பினாக்சைடுன்றத இது ரொம்ப ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுது. ஆர்த்தோ பேரால ஒரு எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப். ஆனா டொனேட்டிங் குரூப் இருந்தா என்ன ஆகும், அந்த நெகட்டிவ் டீலோக்கலைசேஷனுக்கு it will இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைக் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே அந்த நெகட்டிவ் பிளேஸ்க்கு போகும், ரைட்? அப்போ எனக்கு அந்த ஸ்டெபிலிட்டி கம்மியாகும். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் ஒன் திங், phenol more acidic, no doubt. பட் அதை விட யார் acidic? phenol கூட எலக்ட்ரான் withdrawing group இருந்துச்சுன்னா. phenol விட யார் கம்மி? this electron donating group. Okay, this is about the acidity. Overall order, நம்ம வாட்டர் வச்சுப்போம் சென்ட்ரா. வாட்டரை விட யார் மோர் அசிடிக் பார்த்தோம்? phenol. வாட்டரை விட கம்மி ஆல்கோஹால். ஆல்கோஹாலோட phenol மோர் அசிடிக். ஓகே, இப்ப ஆல்கோஹால்குள்ள யார் மோர் அசிடிக்? ஆல்கோஹால்ல யார் மோர் அசிடிக்? பிரைமரி. அப்புறம் தான் செகண்டரி, டெர்ஷரி கம்மி அவங்களுக்குள்ள. அடுத்து வாட்டர். வாட்டரை விட யார் அதிகம்? phenol. phenol விட யாருக்கு ஜாஸ்தி இருக்கும்? phenol with electron withdrawing group. அதை விட கம்மி யாருக்கு? phenol with electron donating group. That's why withdrawing group நம்ம NO2 பார்த்தோமா, அப்போ என்ன ஆகும்னா நான் NO2 எடுத்து ஆர்த்தோ பேரால தான் சப்ஸ்டிட் பண்ணும். மெட்டால் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு எஃபெக்டும் காட்டாது. ஸோ இது பேர் என்னது? 2,4,6 trinitrophenol. 2,4,6 trinitrophenol. We can call it as picric acid, which is more acidic substance. இது ஒரு ஆசிட்னு சொல்லுவோம், picric acid. ஆசிட் ஆனா ஒரு COH குரூப் கூட இருக்காது. எதனாலன்னா இந்த எலக்ட்ரான் withdrawing group NO2 என்ன பண்ணுது, அதோட அசிடிட்டியை ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கு. ஓகே, சிம்பிள். ஆல்கோஹால் ஸ்பினால்ஸோட அசிடிக் ஆர்டர் ரொம்ப சிம்பிள். நமக்கு ஆல்கோஹால் பொறுத்தளவுக்கு பிரைமரி, செகண்டரி, டெர்ஷரின்னு கிளாஸிஃபை பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்பினால்ஸ் எது எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் withdrawing groupனு தெரிஞ்சுக்கணும். இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ for all kind of arrange the following type question. I hope you understand this concept. Now you try the questions given in the textbook. It will be easy for you. Thank you, students.